Everyone meditate. Các bạn thiền. Can you hear me? Các bạn nghe thấy mình được rõ không? Ok. Các bạn sẽ quan sát thân và tâm từ ngoài vào. Now you observe your body and mind like by the expanded consciousness, like observing from the outside. You will see that either there is no dense sensation right now, or the sensation is just something that's so small. And that which know that is the expanded consciousness. It's vast. It's beyond this physical boundary and limitation. Khi bạn quan sát từ ngoài vào, các bạn sẽ thấy là cái tâm giác nó rộng lớn. Trong thân của bạn hiện tại có thể là không có cái cảm thọ gì. Không phải. Có thể là các bạn sẽ thấy được một cái sự mà nó cảm thọ trung tính đó. Hoặc là bạn sẽ thấy nó là một cái cảm thọ rất là nhỏ xíu trong cái giác thênh thang của mình. Mình là cái giác thênh thang đó, nó vượt ngoài cái ranh giới của thân và tâm này, của cái giới hạn của cái thân ngã này. You will start noticing whatever it is that arises, you will know. The more you can see phenomena at the subtle level, the more your mind, your clarity sharpen. More clarity, more discernment, more purity. You will get to see it's not emptiness, a lot of frequencies of body and mind, from gross to subtle. And when you can't see the subtles, when you get to the subtlest, there's the knower. Observe that knower also. That knower is the root of the self. And when that self sees, you are refreshed. Just like you click on the refresh button, you will enter the state where it's no self. But that's like not knowing, but it knows more than the knowing of the awareness. And there it is, there are subtle sensations coming up. Some in the chest area, some in the throat area. Just observe. They are transforming. They are constantly moving, changing energy. Don't identify with those. They're impermanent, constantly changing, constantly renewing, becoming. Denser the energies mean
that means the seeds of the the merits that are kind of gross. That's kind of not very good merit. And when there's like feelings of like euphoria, like happiness, those are the result of the good merits that you did in the past. And now when it's enough time and environment, it creates the effect, cause and effect. And if you're just observing that effect change, that effect like dissolve into that peace, not becoming anymore. But if you are, they're constantly coming to the surface, all of that seeds that you planted in the past, now giving the fruit, the results. When they come to the surface, either the good is either dense or good frequencies. If you don't meditate and you take action in the world and you identify with those, you multiply the process, the seeds. It's very important that you purify your body and mind, become more pure, and then take action in the world. It's better lifestyle, better ease. Theo thập nhị nhân duyên đó là bây giờ hiện tại một số các bạn chồi cái năng lượng lên ở ngay vùng lồng ngực nè, một số chồi lên ở ngay cái vùng cổ nè. Năng lượng nó sẽ tự theo đúng thập nhị nhân duyên mà nó sẽ trồi lên theo cái nhân cũ. Rồi trong cái quá trình bạn sống, mọi thứ nó đủ nhân duyên, nó chín mùi thì nó trổ quả. Khi nó trổ quả có thể nó nặng hoặc nó nhẹ ở trong thân tâm của các bạn. Nếu các bạn ngồi thiền thì các bạn cái giác của cái đó nó tự sinh tự diệt. Bạn không có hành động, bạn không có tạo, bạn không có nhân cái nhân đó lên nữa. Bạn không có tạo thêm cái vòng nhân quả đó nữa. Còn khi nó trồi nhân quả lên tốt hoặc xấu mà bạn không đang hành thiền, bạn hành động và bạn tin vào những cái cảm thọ đó, bạn hành động dựa trên những cái cảm thọ đó, thì nó sẽ nhân lên cái vòng gọi là luân hồi. Cái nhân nó tiếp tục nhân lên và nó sẽ trổ quả tương ưng tốt hoặc xấu. Cho nên cái người tỉnh giác sẽ không có làm theo nghiệp mà là sáng suốt tu tập và làm chủ thân tâm. Cho dù cảm thọ nó bực bội, nhưng mà mình nếu có đủ chánh niệm, chánh tư duy, mình sẽ vẫn nói được những cái lời nói mà nó không có tiếp tục tạo nghiệp theo cái năng lượng nặng mà nó đang trồi lên. Các bạn nhận được không? Và rất là quan trọng, cái hành trình của một người tu tập chân lý là các bạn tu tập để cái nghiệp của các bạn nó thuần khiết, cái tâm của các bạn nó thuần khiết rồi. Lúc đó các bạn hành động, lúc đó các bạn sống, thì cuộc sống bạn sẽ rất là dễ dàng, nhẹ nhàng, nó lưu thông. Bạn thanh lọc những cái nghiệp thô rồi đó. Cái bộ tộc Hopi thì phải, cái nền văn minh đó, những cái người đó họ tu tập xong, họ giác ngộ được cái sự thật, họ thanh khiết thân tâm của họ, giác ngộ chân lý, xong họ mới lấy chồng hoặc lấy vợ, và họ mới bắt đầu cái hành trình của một người trưởng thành.
when you're connected here, because I'm using the frequency of life, my state of being is like heaven. When you connect, you can connect with my state, because my energy is everywhere. So you get to know the peace that surpasses understanding, the peace that's beyond the suffering of the mind and the body that you believed. Enlightenment is when you let go of those that you claim as self, yourself. Well, first, I pay homage to Buddha, Jesus, and God, and all the sages from God of all time. May this group meditation together help people grow in wisdom, to live a life, heaven on earth, infinite heaven on earth. Tammie chào Thượng Đế, đấng mà Tammie tôn kính nhất. Nguyện cho buổi thiền chung này giúp cho con người có được cái sự sáng suốt của trí tuệ để vững chắc trên con đường ánh sáng của thiên đàng tại thế, thiên đàng mới mà Thánh Điện muốn nói đến. We love God. You are amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Dạ ta điệu ta bỏ check yung tiếng đầy đầy cái ngựa chứ. Like I put like glitter these are like gold over. So because my seer, they saw that in the spirit world they can see like my skin's like sparkling, light shine from the inside. Yeah. So in the physical, I'm kind of mimic it. Have eyes to see. That person is the one that can see pain bodies so precisely and work together with me and heal things that seem as impossible to the worldly people. Observe your body and mind right now, everyone. You will see that when you connect to the right light, you get healed. It's kind of like the density of your body or mind. They move at the higher frequency, subtler frequency. They transform at a very fast speed. That it's not dense anymore. It's kind of like subtle. It's kind of like high frequency. They transform fast. And many people, when they attach to the body and mind, they are constantly in the state of like stagnation, right? Where energy is like dense, congested, hard to breathe, hard to
whatever it is, it's kind of dense compared to the higher frequency, where it's brighter, have more light. So when people say Jesus is the light of the world, God is the light of the world, they mean that which the highest frequencies beyond energy, that peace that surpasses understanding, the nirvanic peace. With that such light like that, darkness cannot survive. When you practice, you will develop in that direction. When you don't believe in the body and mind, the limitation for long enough, when you ground it in the expanded consciousness long enough, your light increase like that. The more expanded consciousness, the more wisdom, the more light, the more darkness or Satan cannot defeat you. When you attach to something, that very thoughts, it's kind of like become your world and control, and it's like you're being used by that thought, which is supposed to be very small compared to the expanded consciousness, which see that thought and other thoughts, see the combination of our thoughts and realities at once. So how can you discern that? And then when those who with that super consciousness that see all at once, when they meditate, they heal the collective. Especially those who are near and dear to them get healed. Those who have closer connection get healed. Everything is interconnected. That's the oneness. That is that's the oneness. Let me find the terms that they say in other religions. Like in Buddhism, it's called nhất, trong, pháp, giới. It's like oneness. In Jesus' term, we call that, let's see, omnipresent, omnipotent, omniscient, just something like that. Directly or indirectly. Khi các bạn ở được với cái tâm mà trùm khắp á, cái tâm giác của mình nó mạnh á, là các bạn sẽ, cái ánh sáng của các bạn nó sẽ mạnh, cái trí tuệ, cái sự sáng suốt của bạn nó sẽ mạnh. Còn những người mà chỉ chấp vào những cái tâm nhỏ nhiệm của bản ngã, những cái nghiệp riêng của bản ngã, nghiệp chung hoặc nghiệp riêng của bản ngã, lúc đó các bạn sẽ rất là giới hạn. Bạn bị cái tâm đó làm chủ. Còn mình chỉ thấy nhiều đó thôi. Còn cái người mà người ta vô ngã, on the Vietnamese channel, they have more density in their system.
Cái người mà cái tâm người ta trùm khắp á, càng sáng á, thì cái bóng tối nó không có làm chủ được. Những cái tâm thấp, tần số thấp, nó xuất hiện tới đâu nó tan biến đến đó. Đó là tại sao khi các bạn ngồi thiền chung với Tammie, các bạn khó suy nghĩ được, khó vọng động được. Những cái năng lượng nặng nó lại chuyển một cách rất là nhanh chóng. Cái tâm của bạn, những cái tâm mà cái tần số nó càng thấp á, như tiêu cực, sợ hãi, lo lắng vân vân, những cái tâm thấp nó tối và nó nặng, nó đau buồn. Do đó những người đau buồn thường xuyên dễ bị bệnh tật. Họ tích tụ những cái đó. Các bạn phóng cái tế bào của ung thư ra thử, nó đen thui và nó xấu xí, nó tiêu cực à. Còn một người mà khi họ được nuôi dưỡng trong cái ánh sáng của tình yêu thương, trí tuệ, họ ngày càng sáng ra, họ ngày càng đẹp ra, họ ngày càng tươi tắn ra. Đó là quy luật của vũ trụ. Như bạn ăn cái gì, bạn thành cái đó. Bạn ăn cái gì, bạn dùng cái năng lượng để bạn nuôi dưỡng cơ thể của bạn. Trừ khi bạn biết cách tu tập để chuyển cái năng lượng đó về thuần khiết, thì nó sẽ chuyển được cái nghiệp đó. Còn thôi là bạn ăn cái gì, bạn thành cái đó. Cái nghiệp của cái thân, cái nghiệp của vật chất á, của thức ăn, cái vật chất á, là nó cũng quan trọng. Nhưng mà bạn tu cái tâm của bạn, nó cũng chuyển được cái nghiệp của cái thân. Nhưng mà còn tu cái thân, nó không chuyển được cái nghiệp của cái tâm. Hiểu không? Cái tâm là cái quan trọng. Nhất thuyết duy tâm tạo. Cái tâm là cái quan trọng. You become what you eat, right? But if you know how to purify using the consciousness, the expanded consciousness, the frequency, the light in that expanded consciousness, you can purify those that you consume, become purer. You're not being affected by the things that you consume. But normally people become what they eat. Right? Just like that, if you keep on being nourished by positive thoughts, loving thoughts, energies, you become more beautiful, radiant. And those who keep on nourishing with like negativity, hatred, stress, they become sick, you know that, like cancer, like all that you name. Their immune system weaken. If you zoom in the cancer cells, they're distorted, dark. A positive cells, according to immortal water consciousness, like when you nourish like the water with positive loving words, they become like crystalline, beautiful. Same with humanity. Children who being loved, they grow like the heaven, angelic qualities within them. And when they are being abused or being negative too, they become like, how you call, a nightmare to the people. It's like that some of these people, they're being connected with like the chastisement,
that sin is being that sin are yielding fruits right now. But just keep on meditating, because based on my awareness from the last time that I live streamed, that was not yours. That was because you have the energy, enough density to help me connect and see what's happening out there. But as they, those who practice meditation correctly, you you get away with like sin. You get away with sin. Because you know how to, because let's see, key of life or knowledge, the truth sets you free. That's it. That's what the Bible says. Lucky are those who wash their robe. Everything is possible to God, not to human. Những cái người mà tu tập đó, họ thoát được cái nghiệp đó các bạn. Giống như kia thì mình đang nói chuyện đây thì mình thấy là có những cái chúng sinh họ đang bị trừng phạt ngoài kia. Lần trước đó, khi mà Tammie chia sẻ là Tammie nói là có những chúng sinh bị trừng phạt ngoài kia thì y chang như vậy. Động đất ở cái nơi đất nước nào đó, thấy ầm từ cái thiên đàng dội xuống. Nhưng mà những cái người tu này, nhờ những người này mà Tammie được thấy họ có đủ cái sự mà nó chưa có được sáng, nó chưa có được nhẹ, họ còn nghiệp á, cho nên qua họ mà Tammie có thể thấy được những cái người mà những cái xã hội, những cái gì đang xảy ra ở ngoài kia. Nhưng mà những người tu họ sẽ thoát được nghiệp. Họ sẽ thoát được nghiệp. Do đó Thánh Điển nói là chân lý sẽ giải phóng bạn. Sự thật sẽ giải phóng bạn. Tu là được thoát nghiệp. Và Thánh Điển nói gì nữa? Mọi thứ đều có thể với Thượng Đế. Không có thể. Thượng Đế chính là chân lý, là sự thật. Khi tu đúng sự thật các bạn sẽ có được cái đó. Còn mấy người không tu là tiêu luôn ấy. Các bạn có thấy cái thành phố Tammie đang ở nó xuất hiện spaceship không? Spaceship nó hình quả khoai tây, nhưng mà nhìn đâu giống quả khoai tây đâu, nhìn ta đẹp nhưng mà dám so sánh quả khoai tây. Nó màu nó rất là sáng. Đó hồi nãy thì mình chia sẻ đó là bạn Thảo được thấy lâu lắm rồi. Ở đây là đầy hết luôn, nhưng mà những cái chiếc spaceship đó là những cái các bạn có thể, cái tần số các bạn đủ cao, nhận thức con người đủ cao trong thời điểm hiện tại để thấy được cái chiếc đó thôi. Còn không có giới hạn spaceship đang ở đây. Nó ở ngay thành phố là luôn ấy. Sao không phải là thành phố khác mà là thành phố này, mà hôm qua theo mình nói về những người ngoài hành tinh âm thầm theo dõi con người, là cái càng đăng là bên Nhà Trắng đăng về cái spaceship ở ngay thành phố này liền. Chấn động á. So I saw a post in Vietnamese about the spaceship on the Vietnam page. It's like the shape of it look like potato. I haven't seen like the original post what it say, but that's what I translate. It look like potato. I don't think so. It looks so pretty to me. The color is bright. And my team members, she saw spaceship, she saw them long ago. And I told you time to time. Now, human consciousness just get
level up to the point that they can see that beautiful, lovely spaceship. But there's infinite, countless spaceships here. They have higher technology than human. Yeah. They're here to build the kingdom of heaven for humanity. They already have kingdom of heaven. Những người đó họ đến đây để họ xây thiên đàng mới cho các thiên thần. They are angels. So I would say, let's see. I don't, in my world, I don't know about like dark spirits or dark spaceship. I know dark spirits, but when they see me, they just vanish in the spirit world. And because I have so much light in the spirit world. So many times I see like Satan, they kind of running, trying to escape. And they get destroyed before they don't even see me because I'm everywhere. And but I see them, I destroy them before they even know who that is. So that's the fact. Like my people have been seeing that all these years. Until now, it's like very few Satans that we get like bored of like destroying them. But they're human who's still being used by Satan, you know. So those people need like salvation. They need knowledge to not be used by Satan in their belief system again. Those Satans are already destroyed, but the seed inside of those delusional people make Satan still alive in those people because they believe in those negativity and they create Satan and they get chastised. Only the truth sets you free. Pray for the truth. Don't be godless. Pray for the truth, and the truth shall set you free. Các bạn thấy yeah, there are many of the spaceships around. I would say Satan, let's see, they're not alive anymore. They've been destroyed. Their planets also been destroyed to the root levels. And when God destroys something, God destroys everything at the roots level, at the seeds level. I love God. So later on, when you are, I'm sharing with you the future timeline, because what we all see is like they are manifesting. Hold on. So that's the spaceship that you are able to see right now. You are pure enough and awakened enough for the civilization to let you see right now for glory of God. But the more you purify, you see. Later on, high civilizations will be walking with human on earth, walking with the Messiah on earth. No harm, only removing darkness and bring forth the golden age that the Bible talk about. Oh, the new heaven come from the sky. Look at those spaceships.
You haven't seen Mothership yet. Oh, and then that morning, my student, he shared a video about the spaceship come to Earth. And very soon later, we see from White House, they post a video about, they share information about that potato UFO. Like potato of heaven UFO. I think it's cuter than potato. The shape is so unique and cute to me. But human, they always try to name everything, you know. They try to relate, oh, this looks similar to, I don't know, potato is like this much, and then that is like too vast, it's like vast. My student, she saw like the spirit in that, in the spaceship too. Human always try to scare people kind of ghost way, like since the, you know, since forever. since they fall to this fallen world. So to me, let's say, to me, like the reptilian is itself is hatred, suffering, fear, doubt, jealousy. Those are reptilian, and it's inside basically every delusional human. So I don't think some humans are very wicked to others, to one another. So to me, nothing's worse than human. You know, like they have like wicked strategies and all that. But those with higher technologies, with advanced technologies, like you can see through the color when I look at that, but we see the inside too. When I enter the spirit world, sometimes the dark, they pretend that they are light, but I look at their intention, I look at their motive, the frequency that they radiate, and I would know if they are light or dark. So you don't have to guess like your friend or what, for your friend or what, they are opposite. So when I was little, like when I play game, I barely play game. But when I play game, I use like all kind of like buttons to destroy like the enemy, Satan, right? the demon. In the spirit world, it's the same. When I see anybody, you are dead meat. Like, because sometimes Satan, they pretend to be they pretend to be, you know, they pretend to be something else too. But what's interesting that my students told me is that I see them, but they don't see me. I'm the consciousness that inside of them and outside of them. But they don't see me, but still. But there are spirits that are, most spirits are not pure enough. But when there are spirits that are, I know them, though they are not very pure, they still have darkness, are more gentle compared to those that I see the energy is kind of wicked, dark. And what's interesting is work every time. Like when I was born, I'll share with you. That's my civilization. I don't know your civilization to share it.
You know your civilization. So when I was little, I always have like quantum mind. Right? When I even when I go to the bathroom, taking shower and blah, 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 I always like my mind constantly, automatically, always thinking about like the possibilities of anything. I would think about like one thing, and then I would see like the possibilities, all possibilities in that formula, in that thing. My mind naturally think like that, and sometimes I say, why is it? That's weird. But now I understand it's quantum. Hồi lúc còn nhỏ là Tammie đã có cái não mà lượng tử rồi đó. Hồi lúc còn nhỏ xíu à. Cái não của Tammie tự động là nghĩ cái gì là luôn nghĩ tới tất cả mọi khả năng của cái đó hết đó. Như 360 độ vậy. Nó tự động như vậy, thỉnh thoảng thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao phải luôn nghĩ cái gì cũng phải nghĩ tới mọi khía cạnh của cái đó vậy? Nghĩa là một cái công thức rồi không? Là sẽ nghĩ hết mọi khía cạnh của cái đó. Nó tự có cái đó vậy. Tự có cái não kiểu của lượng tử. Và các bạn sẽ thấy là khi các bạn càng giải thoát khỏi những cái nghiệp của Babylon, của 1 cộng 1 bằng 2, của những cái nghiệp thô thiển của con người, của các nền văn minh, khi bạn thoát khỏi các nghiệp của các nền văn minh thiện hoặc ác, thì bạn sẽ thấy được câu trả lời của các nền văn minh đó luôn, hiểu không? Còn khi bạn bị làm chủ bởi cái nền văn minh nhỏ xíu của một cái chuyện nhỏ xíu, là bạn bị stuck ở đó, bạn bị như kiểu dính trong cái giống như họ không có thoát được cái nhỏ xíu đó nữa vậy đó. Cho nên là giải thoát là cái mà Đức Phật nói nè, cái mà Chúa nói, bình an vượt ngoài mọi lời giải thích. Tại sao vượt ngoài mọi lời giải thích? Là tại vì cái đó nó không có nằm trong cái năng lượng nào để có thể hiểu hoặc nghĩ được hết đó. Đừng có nói mà cảm được, mà nó bình an vượt ngoài mọi cái sự dao động của năng lượng luôn. It's so beautiful. Wisdom is so beautiful. Trí tuệ họ là tuyệt đẹp. Mà khi có các bạn thì mình sẽ nói, tại vì các bạn muốn cái trí tuệ. Your wish attract like what I'm sharing. I love it. I love what I'm sharing. I don't have a limitation in my seeing. And when it's like you gotta have the right question. I just say something beautiful in Vietnamese. Let me try to say it in English too. Because every language, every group of perception, the way they perceive information is different. And when you are more of like automatic, flowing according to their wishes, from the space of unconditional love, it's not something that your reason mind is capable of understanding. It's natural, but it's precise and perfect. That's why every time after I share the truth, all the questions are answered. People enter the state of peace. Sometimes I answer different things, but because that light purifies those doubts, those kind of that dark in question, it has some kind of cloudy frequency. And when I have enough light, or it's connect to enough light, it vanishes.
and you enter a state of peace that you don't know how to explain. Just keep on meditating. When you are here, it's an opportunity to purify the body and the mind, to enter states of clarity, peace that surpasses understanding. Các bạn cứ liên tục thiền. Lúc mà trong những cái buổi pháp thoại thì các bạn sẽ chuyển hóa những cái giới hạn của thân và tâm để được ở cái chỗ bình an và sáng suốt vượt ngoài mọi lời giải thích. Everything is like possible, especially in today's world. I'm sharing so that I'm sharing a very small perspective so that people can relate that to all aspects. All aspects of life. Everything's possible. I'll give you an example. So recently, I want to go to a hair salon so that to get my hair and then somehow through research, and I see that. Because when I go there, I have to exchange energies and all kind of things. I kind of see the energies. And also, like when people touch my hair, like when I go home, I have to, it takes me like probably a whole day to balance it. Because I would feel the density and the exchange in energy, but they feel the peace. I don't mind, but the thing is, like, I want to, I like to explore things, right? I like to, there's a sense of happiness when you get to be creative, right? And then some places I see, I look at their hair, not good example for me to bring my hair over there and make it work. So I kind of like do some research and I buy like the organic things I just like do mine by myself and turn out like it's never been like that beautiful as compared to when they touch my hair. So I think it's also from the frequency too, for the frequency of life too. I noticed that when in the Bible it says, because I know what the frequency of life is, and it helped me heal people, right? Cancer level 4, and all kind of things. You ask my people. And also, basically the Bible say, so when I say it,
you will know that I know the tree of life, the fruit from the tree of life. The Bible say, your dreams without fruit from tree of life, it's like it doesn't get manifested, something like that. You know why? Because if your frequency is constantly low, you are in that density. In my experience, every evening I use the fruit from tree of life. Here is legal. And then all of the density during the day I get to see and feel. Though my life very happy compared to, I would say it's different world. It's heaven on earth in my experience. Even that, there's some density I feel from the people, but it just helped me gain understanding, get to see perspectives of different civilizations. And when I use the fruit from tree of life, like last time I already shared, I see the interconnectedness. And I get to experience like 3 different worlds: the heaven world, the civilization zero world, and the meditative world. The meditative world is basically the same thing. Like when you use the fruit from the tree of life, you purify all the density of the day. But you don't get to see the perspective of when your heaven eye open. Many people, they have a lot of fear, but basically they're so attached to their body and mind. So when they use the fruit from the tree of life, things change and they get fearful. They get uncomfortable with the unknown. While at the same time, they don't like the known. How absurd, right? So, and then also, in my journey, when I see how meditation really helped me in the whole spirituality. Because I get to see all the fears, all the doubts, all the mental states, from grossest to subtlest. So that when I use the fruit from the tree of life, I'm already free from those mental states. Whatever arises, I just absorb and be free from them. And that's why, like, I get level up to, I get to see the nirvana, the heaven that I already have when I enter meditation. But now I get to see the form of those heaven. And I get to see the forms of when it's dense, what is it? And when it's happy, what is it? So it's beautiful when your heavenly eyes open. So back then in the Bible, it say Adam and Eve, they believe in the serpent, the darkness. So their mundane eyes get open and they get to see the duality. They see the dualities. They start like seeing dualities while the fruit from the tree of life being close to them. So, but if you, let's say, but there is a chosen place where tree of life is, access to tree of life is rare on earth. But all the places, also, many people, they know tree of life, but they don't have the knowledge. They don't have the knowledge in the spirit world. That's the thing. To me, it's kind of easy, but to people really have no knowledge in like, or wisdom, when wisdom is shared, it's become easy. Become like to me, it's like treasure. Knowledge.
But when people who don't have wisdom, either in life or in the law universe or in the spirit world, to them it's like you're trying to find a needle in the ocean. Because the information, the wisdom feels so vast. So all of you should, like, let's say, but there are people, I would say the beauty of the journey of human is also to learn, graduate, learn, figure out things and graduate. But some, they don't know law of universe. During the process of learning, they have a lot of bad deeds and they being pushed backward. So many takes like countless, how you call, lives in heaven or hell, or in hell, or like the realms. I will like, what do I have to explain this simple thing over and over again? I believe in reincarnation. Like Jesus come back the second time, that's the reincarnation. The first time was the past life. Before that first time, God came from heaven. That was the past life of that past life. Understand? That's what past life means to me. Yeah, study the Bible, the truth. And always, your wish is one of the very important key that connects you, that's law of universe, that connects you with the answer, the solution. Ask. Don't let yourself be so busy to the point that you're so busy to even ask for clarity. Understand? Some people, they are being circled in the problems, that they don't even have time to question about what they are experiencing. That's the thing. That's a lot of sin. So clarity, contemplation. And when you have good deeds, good merit, it helps you have more, it's high frequency. When you love others, it's high frequency. When those high frequency, those mental states are more expanded, more clarity. You have more time, you have more clarity. So don't do the bad deeds, because it makes you feel all kind of sense of guilt, shame, and yeah, those are low. And if you believe in them, you're being dragged down. And it's like hell right there on earth. If you believe in negativity long enough, it becomes like addiction. It's like there's the pull of that realm to think about that negativity. Be positive through thought, speech, and action in life. That's decide which realm you're in. It's not measured by what Babylon think. I say God, Jesus lived very simple life, but did you get to see his consciousness? The expanded consciousness. Buddha chose to live very simple lifestyle, but expanded consciousness. That merit. For those who come from heaven, like Buddha, Jesus, they would like to experience something different. Because they've come from all that, the kingdom of heaven, the kingdom of heaven. No kingdom of civilizations can compare with that. Of civilizations. So, yeah, that's
That's the playfulness of let's say those free spirit, like very creative. When you have knowledge of expanded consciousness, whatever situation or circumstances you're in, wisdom arises, solutions arise. It benefits the people, the lives around you. Okay, Vietnamese. Oh yeah, and then yeah. So okay. Nó có một cái nhỏ mà nó dùng cái hình mà lúc mà của một bạn trong cộng đồng tặng Tammie á, và tự nhiên nó nói là nó nhắn trên Facebook, mà tự hiện Facebook của Tammie, nó nói là cái gì, ở đâu bị thiên tai gì á, là giống như kiểu nó nói là còn ai dám gì tự tin với gì mày bị khùng, mày có bị khùng không mày? Có nghĩa là Thánh điển đã nói là những người không có tu có kết quả khác, còn những người tu không có chạm được. Tại sao bảo những bạn thực hành thiền chung với của bạn Thảo rồi đó, những bạn thực hành chung với Tammie, xung quanh nhà nó te tua, nhà nó không, chỉ trừ nhà nó. Cái đó là lễ pass over, lễ vượt qua luôn. Cái đó là sự khai thị cho mày. Có nghĩa là có những cái người đó, nó nghĩ là, để coi, có những cái người nó nghĩ là nó lên nó nói xấu người khác, có nghĩa là nó sẽ được một cái gì đó credit, cái uy tín gì đó. Nhưng mà thôi mình thấy cái đó là một cái sự hơi bị tạo, giống như kiểu những cái người không có bình thường, kiểu nó không biết nó đang nói cái gì luôn. Đó là vấn đề. Những người mà đang trải nghiệm tùm lum và đi nói chuyện trong cuộc sống bằng cái sự vô minh và thù hận, không có rành thánh điển, không có biết cái gì, nín cái miệng là đi bớt tạo tội hơn, bớt khổ hơn. Thank you universe, cảm ơn God. Để chửi mấy cái tên Satan vô minh đến trên đời này. Có những người nó rất là mâu thuẫn, nhưng mà nó đăng cái đó không ai coi hay gì cho, nhưng mà tự động thì mày được thấy, thì mày sẽ thấy vũ trụ, các công nghệ nền văn minh đây sẽ cho thì mày thấy những cái gì thì mày cần thấy, hiểu không? Không phải tin nổi. Thỉnh thoảng trong cuộc sống các bạn cảm thấy là hạnh phúc nhiều quá, các bạn cảm thấy nó kỳ lạ như thế nào, hiểu không? Thấy nó hơi lạ như thế nào, làm như trong nhận thức của con người á, nó không có quen với hạnh phúc, tại vì nó bị tiêu cực quen rồi đó. Nhưng mà cái đó không có đúng. Cứ sống trọn vẹn trong từng phút giây thôi. Đối với Tammie, Tammie đang được lập trình lại một cái kiểu nó dạo này nó có những cái người, thế giới của Tammie đã hạnh phúc mà nó một cách kiểu để coi, một cách nó thanh tịnh. Mà từ lúc có những người mà nó tới xung quanh đây là hạnh phúc, nhưng mà kiểu mà nó cũng hơi bị tò mò, với nó hơi bị, nó muốn nghe những gì Tammie nói, với nó muốn nghe được giọng cười của Tammie, là tự động bằng tình yêu thương Tammie sẽ tự động tự chiêu cảm những cái đó từ Tammie. Và rồi Tammie cũng thấy hơi bị ngạc nhiên, nhưng mà khi mà những cái đó nó hiển lộ ra ngoài thì mình sẽ thấy là giống như tại sao mình hạnh phúc nhiều hơn những người bình thường, nhiều hơn cái hạnh, giống như là có một số những cái nhận thức xung quanh, nó có một số người nó cứ nghĩ là nó không có quen với sự quen hạnh phúc á, hiểu không? Nhưng mà cứ sống trong từng phút giây hiện tại thôi. Con người nó quen với khổ cho nên nó thấy cái đó là điều lạ, nhưng mà không có phải là lạ đối với thiên đàng. Thiên đàng là nơi không có suy nghĩ hạnh phúc tồn tại luôn, không có suy nghĩ tiêu cực tồn tại luôn. Ở nơi đó là hạnh phúc vĩnh hằng. Okay. So there are people. You translate it. I'm going to speak another topic. Với lại trong cuộc sống này thì mình thấy một cái rất là thú vị là giống như kiểu
giống như khi cái tâm của mình nó mà nó dính mắc với lại một cái gì á, hay là nó thích một cái gì đó, là kiểu cái đề tài đó nó lại ảnh hưởng đến cái cách mình cái cách nó ảnh hưởng đến mình đó, cho dù mình biết hay không. Thì nó ảnh hưởng một cách vi tế thôi, nhưng mà nó ảnh hưởng theo kiểu tích cực thôi, chứ không có gì. Nhưng mà mình nhìn thấy cái sự kết nối. Kiểu mình thích một cái gì đó nó có cái sự dính mắc rồi đấy. Kiểu dạo này á, kiểu giống như với tỷ, thôi mình biết cái bạn kia nó thích thằng mình cũng thích cái bạn kia, cho nên là để coi, nó giống như khi bạn thích một cái gì đó, bạn rất là ngại kiểu mà bạn bị dính mắc vào những cái tốt liên quan đến cái đó, những cái khía cạnh tốt liên quan đến cái đó, hiểu không? Thì bạn sẽ ngại và bạn sẽ nó thành sợ hãi những cái điều mà nó không có tích cực, hoặc là bạn sẽ sợ hãi về những cái giống như kiểu mà giống như nó làm cho mình bị mắc cỡ và hơi bị ngại như thế nào, nó làm cho mình không cảm thấy tự nhiên bình thường. Nhưng mà mình thấy cái đó cũng là một cái điều rất là thú vị. Nó là, đối với ta mình nó là cái hương vị của cuộc sống. Giống như kiểu mình nhìn thấy mọi thứ nó có sự kết nối với nhau như thế nào, nhưng mà mình chỉ là cái người rõ thôi. Mình sẽ không có phải là khi các bạn giải thoát, các bạn sẽ không phải là trở thành người vô tri, hiểu không? Bạn không phải là trở thành những người kiểu sống mà không có nhận thức, không có giống như khác người, khác thường. Không phải. Bạn sẽ có cảm xúc và bạn sẽ yêu thương hơn người bình thường. Nhưng mà bạn thức tỉnh trước tất cả mọi cái đó, và nó có chánh tư duy trong tất cả mọi cái đó luôn. Và cái đó là cái, theo mình thấy là cái đẹp của thiên thần tại thế. Còn cái sự giải thoát của mình là như thế nào là mình tự biết. Kết nối tự biết. Mấy mày dính mắc thử. Ủa mấy mày không dính mắc, mấy mày cũng đâu có được cái năng lượng để cho người khác kiểu này đâu. So, yeah. When you, let's say, when you, I'll share with you a wisdom I recently discovered. When you kind of like something, and then like that very thing that you like kind of affects your emotions, or it affects certain aspects in the way you live. And so, and light of expanded consciousness is not that you become like, you know, no feelings or stagnate, or no feelings, or not thinking, or like you see all of those. You see the connectedness of everything. And to me, it's kind of interesting to see that, to see the connectedness of everything like that. When you, for example, if you like somebody and then you're afraid of like messing up, like before that person, and then like you're kind of shy, like showing up, something like that. Because you always, I think like the human, like, they want things to be perfect or something before people that they like. That to me it's kind of interesting. But then, and then I just show up anyways and just be myself, and because this is what I love, like this is what God want me to do, and I love doing it. And like, I don't know. Let's see. Yeah, you kind of see how interesting that like certain emotions kind of affect the way you think, right? Kind of affect the way, to me it's kind of interesting. Liberations, when you can see all of that connectedness and see it as like interesting. Because life is not meant to be like repeat, you know? To be like repetitive. The creator of the universe is like constantly creating. I see my people saw that
the creative universe in many different rooms, create many different things at the same time. So, yeah, like that's how God works, with many omnipresent, omnipotent, omniscient, doing many things at the same time. Creating, constantly. That's why you see that people praying at different places but still get answer from God. That's how God, omnipresent, omnipotent, omniscient is. Cuộc sống này nó không phải để mà mọi thứ nó bị lặp lại một cách trơ trẽn, hiểu không? Một cách nó nhàm chán. Các bạn thiên nhãn nó nhìn thấy là đấng tạo hóa của vũ trụ phân thân ra nhiều phòng thí nghiệm khác nhau luôn, để mà để mà sáng tạo mọi thứ cùng một lượt luôn. Cho nên là những cái sáng tạo trên thế giới các bạn được thấy nè. Và giả tỷ nhiều người cầu nguyện ở trên thế giới cùng một lượt, và họ vẫn nhận được câu trả lời cùng một lượt. Cái đó là cái sức sống của đấng tạo hóa. Chứ cuộc sống này không phải để các bạn phải lập trình, để các bạn phải như thế nào. Thế mình thấy là mỗi cái giai đoạn mà mình cảm thấy là tôi sẽ muốn trải nghiệm những cái điều khác. Cứ cái tâm của mình biết như vậy thì nó mở ra trang mới liền. Nhưng mà giống như in my life I see very clearly. At times I feel like that's repetitive, and I kind of inside the mind kind of like the way I practiced quantum back then. And God, I just have a thought of like, let's do some. I want to do something else, and it's like very soon it's like the page turning, right, to a new chapter. But the merit that I do, I just like I love God, and the things that I do benefit people, consciousness, collectively. So all the page that turn, it's always better pages, and I love those. I love how God loves me like that. I never get bored with like God's creation. When I want to turn the page, there's a thought. I know the page turning also. I love God and God's people. Okay, that's for today. Let's see, I have one other. Yeah. So later on, back then, my people saw like there'll be llama, or like even like people from my parents also. Back then, my mom, years ago, saw that I sit under a tree of life. And then she could come and like, she saw that I become a different person or something. She saw the piece, she was on her knees, like to be saved, to receive the fruit from tree of life. And she told me years ago. But recently, my people see that timeline over and over again. Like the tree of life. Somehow in the spirit world, as like they saw that I sit under the tree of life, and like they see like llama climbing mountains to get to come for the truth. But back then, wherever I am, like in Vietnam, when I was in Vietnam, I saw that place, chosen place. Every place that I live is like the light is there. It's like stupa. You know stupa? It's like the house of Buddha. It's the house of, no. God just gave me that. I just love that. And then the many spaceship around. So I was thinking, and when they told me that, I said, there's no mountain to climb over there. But then I didn't think about this place or anything like that. But somehow the journey just like, every step of the journey, I just know. And here is mountain, here is water of life, here is spaceship gathering. And like everything's like unfolding. Here is that the beautiful, the perfect love in the revelation that I saw once. But I thought it happened at the other place, but actually now I can feel the energy like here. It's like I'm living like a dream world or something.
where everything that my people see, that I see in the deep meditation, using the fruit from truth life, they all are manifested. And how beautiful. I love God and God's people. So, yet there are exceptional people also around me. Yeah, they have ability to see also. They know that that's what makes them successful, I think. Excuse me. I need to drink water because I'm kind of thirsty, and right now it's like, hold on. Earlier, remember I said afraid of mess up, and look how messed up. But it's okay. Everybody mess up. Like when you are, by yourself at home. It's like I like to be like by myself at home, like so I can do whatever. Like in the morning, I can lay down in my bed and like I can do whatever I like. I have to worry about like being perfect before people's eyes, you know. Yeah, and like everybody, all of you, like you have to go to the toilet and you kind of mess up in your own way, but luckily nobody see it. You see it yourself, but don't be ashamed of that. Don't take yourself for granted. Just see that as when you see those, understand it's civilization zero's reality. And when you have that knowledge, you kind of have understanding and love for all humanity. Yeah, so you don't judge them because you are also human. You're also doing the same thing. Sometimes you have like negative thoughts. Sometimes you mess up. Sometimes like you have positive thoughts. The mechanism is the same. But those who practice the truth and they purify all those lows, they live in heaven on earth. They have self-mastery. And that's why they manifest to families that it's like that align with their consciousness, you know? Yeah. But for God can choose to, God have enough freedom to not have to follow that strict, yeah. God know how to, say, I saw many times like God manifested as like Jesus, like really very humble life. Okay, so yeah, that's for today. Yeah, so I love God and God's people. Let me speak some in Vietnamese also about what I just said. Nãy á, Tammie giống như khi các bạn sợ cái gì á, là cái tâm của bạn nó đã có cái chủng tử đó rồi đó, tự động cái bị mess up, kiểu mà nãy kiểu mà cái cội kiểu mà hơi nhìn nó hơi bị hơi bị nó bị lây cái nghiệp của ai á hả? Tammie đâu có cái nghiệp đó bữa giờ, từ nhỏ tới giờ. Những cái tên nào đen cái nghiệp xấu quá. Cái so để các bạn có nghĩa là các bạn không cần phải hoàn hảo trước mắt của mọi người, nhất là những cái các bạn phải sống một cách rất là thực á. Kiểu hồi nãy là như vậy, như tất cả các bạn ở trong nhà các bạn cũng sẽ nhiều lúc các bạn sẽ đi toilet, phải làm những cái điều mà của con người của nội minh số 0 á, nó hơi bị không có được cao như các cái nội minh khác á.
thức ăn nó cũng không có được giống như mỗi cái tần số nó hơi dense, nó hơi thấp so với lại những người mà biết ăn chay rồi sẽ đỡ có tào lao hơn. Cho nên là thỉnh thoảng khi mình không có được hoàn hảo lắm thì lúc đó nếu bạn giải thoát thật các bạn sẽ chỉ quan sát, hiểu không? để các bạn người ta tên nhiều chuyện. Các bạn sẽ chỉ quan sát để mà các bạn sẽ thấy đó sự thú vị trong đó, và mình sẽ có cái tình yêu thương trong đó, là con người ở ngoài kia nó cũng sợ bị không có hoàn hảo trước mắt của mọi người như vậy. Tammie thích ở nhà một mình là tại sao? Buổi sáng Tammie có thể giống như là ngủ tới tối lúc nào mà Tammie muốn, hoặc là kiểu thôi thì có thể làm cái gì mình thích, lúc nào Tammie đánh răng cũng được đó. Với lại Tammie có thể chơi bày những cái trò, hoặc là Tammie có thể làm những cái mặt nạ đắp vào tóc cả ngày, vân, hiểu không? Đấy, mình có cái sự giống như một cái sự tự nhiên, hiểu không? Đó, ở trong nhà đó các bạn tự nhiên như vậy, nhưng mà các bạn gặp mọi người đó, bạn muốn luôn luôn có sự hoàn hảo, các bạn cứ tự nhiên thôi. Nó cũng y chang giống như các bạn vậy đó, nó cũng muốn hoàn hảo trước mắt của mọi người, và nó cũng có những cái thói quen mà không có hoàn hảo khi mà không có những người khác ở đó. Cho nên là biết nó là human, nó là con người, và nó ở nằm của mình đang ở nằm mình số 0, mặc dù một số người á, là nó sẽ cái nhận thức của cái cuộc sống của nó cao hơn các bạn, hay là tại vì cái hạnh phúc của nó cao hơn các bạn, hoặc là mọi thứ của nó cao hơn các bạn, là tại vì nó đã tu nhiều đời rồi đó, để mà cái tầng nhận thức của nó cao, được thanh lọc rồi, cho nên nó sinh ra ở trong những cái nhà mà nó sẽ có phước hơn những cái người mà đầy tội lỗi, vân vân. Nhưng mà tùy theo, ví dụ như Chúa có thể chọn một cách bằng tình yêu thương mà Chúa đến cái đống cỏ luôn á, hiểu không? Đến nơi cái mỗi nơi rất là bình thường để mà cứu, để mà thể hiện được tình yêu thương của Ngài đến với những người cần được cứu nhất. Đấy. Tao làm cái gì tao cũng chữa lành được hết á. Bây giờ tao làm cái gì tao cũng chữa lành được. Và hay là đấy. Cái ánh sáng sẽ chuyển được những cái thấp. Nhưng mà ok rồi. Thấy nhiều trí tuệ không? So let's dance. Let's have attention to God, and we're gonna dance, like observe from the outside, from the expanded consciousness, and you can see like this physical energy kind of like moving. And when you see it like that, it's good. It's very interesting. It's joy. You will see joy. You will see like you're doing like real dancing for the first time. Các bạn sẽ bây giờ các bạn sẽ dance, các bạn sẽ hướng đến Thượng Đế và quan sát các khách quan từ ngoài vào, thì các bạn sẽ thấy là có những cái đau ở trong cơ thể nó sẽ được tan luôn á. Khi các bạn ở cái tâm đủ bình an và đủ rộng lớn, những cái tối nhỏ nhỏ nó sẽ được tan. Cái đó lúc đó là bạn dance thật, chứ không phải dance là xấu, hoặc là dance để cho người khác coi, hoặc là cái gì. Ok, sẽ hòa với âm nhạc, bản nhạc mới của bạn ấy tặng. Nó cái áo của tao hơi rộng á, nhưng mà dạo này tao bị ốm là nhiều á, tao yêu như tao bị ốm hay gì á, kiểu nhưng mà cái mặt của tao vẫn tròn ấy. Ok, hòa với âm nhạc. Không có cái gì mà mày không nói đó. Thì mình nói để cho con người nó hết bị mắc cỡ, với nó hết bị kiểu mọi thứ cho nên rất là tự nhiên, hiểu không? Để nó có được hạnh phúc thật của thiên đàng, cái phẩm chất thật của thiên đàng. You will find that I will speak about anything, like anything that doesn't matter how like, because when I speak it, light that add to those realities heal those realities, and people will have happiness again in like in aspects of life that they didn't know possible, because they've been used by judgment, shame, and guilt, and blah blah.
Okay, so now we're gonna dance. Nó thích thiên đàng kiểu mệt, với lại nó cảm ơn Tammie đến nỗi mà nó tạo đủ các loại dạng đó đấy, mắc cười luôn. Good job. Hòa với âm nhạc nữa.
universe. Tonight we dance in your glow. So you are gonna dance until like all of that density dissolve. Tất cả các bạn sẽ hòa với âm nhạc cho đến những cái mà các bạn còn dính mắc đó, nó bị tan.
Okay. I love God and God's people. Bữa nay cái da của Tammie nó bị hơi xấu làm sao á, hình như ở trong đây nó có mấy người lạ vô á. Nó làm cho giống như cái da của mình nó nhìn hơi lạ lạ sao á. Có một số người nó không có được đẹp vô hay gì hết á. I love God and God's people. Các bạn phải thiền ấy. Giống như nãy thì mày chỉ á.